Right Honorable Speaker and Honorable colleagues, I thank you for this opportunity. Right Honorable Speaker, I'm standing in for 2 hours for the leader of opposition, Honorable Matthias Impuga. Right Honorable Speaker, as we are gathered here in this August House and on this good day, for the last couple of days, and as we were celebrating our independence yesterday, outside, the very notions of our independence are being grossly abused and challenged. We are expected to come here with the decorum and maybe debate the horribility of what the police forces are doing. The other day, the leader of the National Unity Platform, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, you are aware, was kidnapped from a plane and driven to his home. Yesterday, the offices of the National Unity Platform were not only sealed off, national leaders arrested from a Secretary General to a spokesperson, and so many hundreds of our youth who are innocent because they love their country are being held in custody without even the due course of the law. Right Honorable Speaker, we've had a date with destiny. We have always chosen a path of constitutionalism and the rule of law. When we had challenges with the Police Act, Section 32, subsection E, and remember, you and me by that time were in popular resistance. We felt a level of discomfort. We went to the Constitutional Court, and the Constitutional Court overturned that provision as unconstitutional, giving powers of police to prohibit. Right Honorable Speaker, the government came here and made a Public Order Management Act, trying to restate to police the powers that they enjoyed in the other Political Organizations Act. Still, me and a group of other civil society went to the Constitutional Court and overturned that provision. As we speak now, all that the police can quote is just resolution they make without any recourse to any provision of the law. It's becoming increasingly difficult for us, Honorable Speaker, to sit in this House with the due respect to the decorum that is required to this House, when outside there, the behavior, the mentality, the abuse of the rights, every member of Parliament is on oath to protect, uphold, and defend the Constitution. The Constitution gives us these rights. So it is extremely difficult for me to act as the law, sit down with these honorable colleagues as if it is business as usual. You want to give information. But honorable colleagues, even law has a time limit. Okay, I don't want my generosity to be... Speaker, the information I want to provide my boss is that over and above the constitutional pronouncements, the Constitutional Court's pronouncements, this Parliament did pass a law called the Law Revision Miscellaneous Amendment Act, with the effect of ensuring that all the restrictive provisions under POMA and the Police Act are dropped from our law books. So as we speak now, the police has no legal justification to stop any political party or any person from conducting business the way they want. This Parliament, it's about 2 months ago. So even this Parliament has made a pronouncement on that matter. So the information I wanted to give my boss is that actually, not only did the court pronounce itself on the matter, but even this Parliament has done the same pronouncement. Honorable Speaker, it becomes difficult for me to sit here as an acting law and lead this side into this House without a very clear explanation from the other side, from the minister concerned, about what is taking place, because they are acting outside the law. And this House is about respecting the law. So until we receive that explanation, I'll be very hesitant to sit with the honorable colleagues on this side and be in this House with the decorum that it is required. Therefore, our suggestions are two.
we receive an immediate explanation from government of their actions and accountability. Or, Right Honorable Speaker, I will lead these honorable members outside this chamber. Thank you. You know, honorable colleagues, this house is a platform you have to express your views. As a leader of opposition, to reach that level, okay? To reach that level. And most of this I even got from you, my colleague, when I saw how you are handling issues. This is the level you reach on after even interacting with the presiding officer. You don't ambush the presiding officer that way on the floor, because you know how we usually do it. If you come to the presiding officer and you raise such issues, then I call the minister responsible, and anyway, we have independence. Okay? Let's celebrate that way, either by agreeing or disagreeing. But I'm giving you my style of doing things and the practice, how it has been. Today I've been in office from 8 a.m. I haven't received any. I have received a few issues from the leader of opposition. For example, I was informed, Honorable Chivumbe, you're coming in. Okay? And usually my question is, are there issues we need to consult over? It's consulting. Consulting does not stop you from continuing and doing what you want to do. So, Honorable, I would urge that you've raised your case. We give the minister time. He brings a statement explaining, and then we'll be able to handle the matter. I don't know what you think about this, Honorable colleague. Right Honorable Speaker, the issues I'm raising are pertinent and they've been in the knowledge of everyone in this country. Either we receive a statement from the minister now, or I read my troops outside this chamber. Thank you. That is our stand, and you can do nothing. Okay. Now, colleagues, honorable colleagues, when we are in this house, members are usually walking in and out freely. No one asks me permission. No one has given me warning that I'm walking out. So whoever is comfortable to sit and handle business should continue and handle business. Whoever is uncomfortable, otherwise I've made my request. So those who are uncomfortable can move, and we have. Thank you. Order. Order, honorable colleagues. Thank you. Colleagues, today we have free seating, so don't squeeze yourselves. Just sit comfortably. Yeah. Matters of national importance, Honorable Clay Mgumya. You see, the walking out is in protest of what is going on. People who were arrested yesterday included a member, a colleague. The Honorable Senyonyi is a member of parliament. MPs cannot be roughed up the way they were bundled into a car together with Secretary General of National Unity Platform. But also for government wanting us to sit in parliament as if nothing has happened. You are now inviting them to corroborate and grab more MPs. So at least this is one way of explaining our pain. That you guys, what you are doing to us is very painful. We can't sit here and begin laughing with you as if it is normal. And I hope tomorrow they will have a statement, because all what we want to hear from them, where does police get the power to stop meetings and even begin arresting, including those, by the way, that are assembling for prayers. I had wanted to ask the Speaker, for politics, you need permission from Museveni. For military, I think you need from his son. I don't know whether now we need also permission from
Museveni's daughter, who is a bishop, to go and pray. Because they had prayer in the State House, presided over by Museveni and his family. One of the daughters is now a bishop. So for me, I wanted information. If for prayers now, we go to Museveni's daughter and ask for permission, then it will be comfortable. We'll now know that we are completely under capture. If I want to organize prayer, I go to Bishop Diana. I think she's the one who is preaching these days. So these answers, we hope they will come tomorrow, and I hope government will issue a statement. Ekitufulumiza olunaku lwa leero okutyoboola eddembe ly'obuntu okutakoma okutassa mukono. Ffenna twalaba ne twewuunya Honorable Kyagulanyi nga bamuyoola okumujja ku munyonyi bamuwalaawala kumutwala eka. Olunaku lw'eggulo nga tujjukira emyaka 60 mu bukyanga Uganda yeefuga, twalabye aba National Unity Platform nga bagenda okusaba tiyagasi ng'anyooka ne babagana n'okusaba obusabi, kuba simanyi kusaba okulumira Museveni. Naye kati nze ndowooza kimanya okubuuza Parliament bambuulire luli ngeri mutabani we gyali mu magye, ndowooza abapoliisi kyebava tukuba n'ab'amagye. Kati mbaye njagala kubuuza Parliament batubuulire naddala Sipiika kuba ye wa mukwano ne famire eyo, oba kati ebyokusaba Museveni yabikwasiza Bishop Diana muwala we nga tulina okuteekangayo naye application ng'ebyobufuzi bwe tusaba Museveni. Ntegeere bulungi nti ogenda okusaba mu Uganda kati ngeri eggwanga gye lyafunyeyo Bishop atabangawo, tulina kusooka nga kuweereza bbaluwa mu State House wa Bishop Diana n'atukiriyaringa, kubanga bo babadde nga basabira mu State House nga Diana ali mu kubasabira. Bwe mba Diana si yateekwa okunsabira Bishop Diana, Bishop sobola patience sobola kufunayo muntu mulala nansabira. Kyembali nyalo okubuuza Speaker engeri gyali mukwano wa famire ya President atubuulire, oba kati ebyokusaba tulina kusaba nga famire nga ebyobufuzi bwe tusaba. Naye ndowooza bwe tunadda nga Minister alese statement tugenda kubibuuza enkya batubuulire. Twagala kukola nsobi buli lunaku. Ayagala okusaba ng'owandikira Bishop patient kati sebo nnyabo mbadde njagala kusabako nga tufuna olukusa ng'obudde bukyali. Nti eno gye nsoose okulaba okwata memba wa Parliament ojjukira wano nti waliwo MP w'e Busoga omu gwe baakwata, Honorable Rebecca Kadaga n'ayimiriza olutuula lwa Parliament. Okwata MP kyobola tulina n'etteeka erya privileges, immunities and privileges. MP tobanga akwata mubbi wa nkuku titusobola kutuwa n'abeNRM mu kutandika kuseka ng'omubaka wa Parliament bamuyodde nga mubbi wa nkuku ne bamusuula mu kamotoka. Bwe tutaakola ekyo bajja agenda bayoola omu ekitiibwa ky'owa MP kisaanewo. So kufuluma kuno kwe kusobozesa gavumenti etubuulire oba tetukyagoberera constitution, buli omu yeeyiyiza amagezi. Kakati bano bagufudde mugano. Lino eggwanga jo babadde bayimiridde abaami n'abazaana nga babakubira ne saluti nti twafuna obwetwaze. Obwetwaze ababulwanira bwali bwakulwana bannansi bave mu fugabbi, obunyuunyunsi n'okubeera obulungi. Bammemba baffe bonna wadde ab'opposition tubadde buli kiseera twasalawo obutakola ba Museveni bye baakola, kuba bo be baanyigirizibwa. President yo Museveni ne banne tebaagumikiza byakujja kwambala ttaayi wano mu mapaalamenti kwogera luzungu. Abakulu abo baakwata emmundu ne bagenda ne batirimbula abantu obukadde abantu emitwalo nga 7 kwa 50. Era eyo eruweero gye twali n'awalala wajjudde buwangwa bw'abantu. Nga obwo obuwanga n'obuyumba bwe baazimbayo buli mu mirambo gy'Abannayuganda abo abazira abo abalamu Abafrika ne batafa, kuba abazira abatuufu baalwana mu ntalo ne bafa. Bano be batuuse eno beeyambisa emmundu eyajja okutununula ne bagifuula ekibakuumira mu buyinza n'okunyigiriza Abannayuganda. Olunaku luli nga President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ava ebweru bamukwata ng'omubbi w'enjaga, ne bamukwata nga oba mukwasi w'abakazi, ne bamukwata nga ekintu kyonna ekibi ng'ekitereke ekyajjidde ku nnyonyi nga terrorist omutuju, ne bamutwala mu mmotoka ne bamuzza ewuwe. Ewuwe bafuddeyo barracks. Wajjudde omusango gwe yazza kuvaayo n'atambula eggwanga lino n'alyoleka kyalina obuwagizi n'ebyaliko Bannayuganda bye baliko. Ekyo tekiwedde. Olunaku lwajjo pate yaffe n'egamba nga mmwe mucelebratinga muli eri mujaguza ameetikya ffe
abayina abaana abali mu makomera n'abakulembeze baffe be butanaleta wadde mu kooti katugende wali ku ofiisi zaffe si walala mu geeti munda tusabe Katonda asse ekisa kye n'enneema ku mitima gy'abo abakakanyavu oba oli awo balabe be tulaba babeere bakisa nga tuline pasita waali tebakomye okwo bamaseeka ne bajja ne baggala geeti ne bawamba ofiisi yaffe ng'oyinza okulowooza eyo headquarter yakonye gye balumbye era y'abamenyi b'amateeka abawedde emirimu ne babakwata balifudde lunye tibe bakwata abakulembeze nga babata olw'eggulo nga basigaza abaana baffe olwo balabise nti abakulembeze tetufaanana baana ffe batukwatibwa akafaanyi era tetubafaako kati basuubira nti olwaleero era tugenda kujja wano tuwe palamenti ekitiibwa sipiika ayambadde wiigi ye tumuwe ekitiibwa akulembeze mu nsi ng'ejjo ly'abalamu ejjo batulugunyizza abantu ekimala kimala abantu ekimala kikola ki kimala n'olwekyo tujja kukola buli ekisoboka kyonna ebisoboka okulaba nga bano ate leero tutandikako butandisi lwe tunaddeyo mu hawuse tetujja na kuvaamu tujja baga tugenda kutuulamu nammwe temujja kuteesa naye leero eno ntandikwa enkya tujja kutuula tusale pulaani we tutwengerayo nga ne leader wa opposition n'olwekyo tufulumye nga twekalakaasa eri bannayuganda n'ebyo ebibakolebbwako ebibi n'okuleka pulezidenti waffe n'ekibiina kyaffe okukijjako amagye ne poliisi n'abaana baffe okubata poliisi teyina by the way poliisi teyina artist nze ng'omuntu ne bannange emyaka egyayita nagenda mu constitutional court ne tulooba police act akawaayiro kaali kawa poliisi obuyinza okuyimiriza enkuŋŋaana ssemateeka wa Uganda n'agamba nti akawaayiro kaali kamenya ssemateeka abataputa ssemateeka kooti enkulu nekasazaamu abakulu abo ne bakomawo mu palamenti nga bakulembeddwa John Patrick Amama Mbabazi ne baleeta etteeka lye bayita Public Order Management Act nga bagezaako okuzaawo ebintu byebimu bye twali tuggyeemu mu Police Act etteeka lye limu era bye baamala oddiisa mankeetu twaliza mu kooti wano nga tuli mu covid tugenda mu kalulu akaggwa kooti neeyisa nti eryo etteeka n'obuwaayiro obwalimu nabwo bwali bufu Honorable Asumani Basaajirwa ababuulidde emyezi emirala palamenti naye yayisizza etteeka Miscellaneous Act eryategeezezza nti ebyo byonna ebikontana ne ssemateeka tebikola kyova olaba kati bagamba nti simanya covid simanya ennaku zino bagamba simanya sectarianism simanya biki tebalina tteeka na limu enanga akulira poliisi oba pulezidenti oba atone general yayinza kusinziramu agambe kyayimiriza oba ebyo bye bakola poliisi birima n'olwekyo abakwasa amateeka tebasobola kubanga be basooka okumenya amateeka buvunaanyizibwa bwa buli mubaka palamenti n'abo abasigadde eyo beetuuzizza eyo balayirira wano wendi wano okukuuma ssemateeka okumulwanirira n'okumutwala mu maaso ssemateeka tayagira abakulu abo batudde eyo kugumikiza na lunaku na lumu muntu yenna amenya ssemateeka n'olwekyo awe tuyimiridde tuli mu buwufu bwa kulwanyisa abantu abamenyi ba ssemateeka w'ensi yaffe eno Uganda. No, our next plan is that we have a leadership both in Parliament led by Honorable Mathias Mpuga, and I think I just sat in today for him. Okay? And I think tomorrow we shall have a general meeting of the entire opposition caucus because you are either with us or with them anyway. And then we will decide what to do in a full consultation, not only with NUP, with other democratic seeking forces in this country. And we shall give you a way forward led by our leader, Honorable Mathias Mpuga, tomorrow. And we have them here. You've been talked We have them. We have other members. Kusookera ddala amateeka agafuga eggwanga lino okuviira ddala mu ssemateeka wuuyo ogenze mu Police Act wuuyo ogenze mu Public Order Management Act temuli tteeka lyonna liwa poliisi buyinza kugaana lukuŋŋaana lwa muntu yenna oba munnayuganda oba bibiina bya bufuzi teririiyo. Ekyokubiri
amateeka agaali galiyo gonna kooti etafuta ssemateeka yagasazaamu naye bwe mala ogasazaamu twali twakolamu ensobi emu nti gasalibwamu naye ate mu bitabo by'amateeka ne gasigala nga mwegali kye bayita law books. Naleeta private members bill wano nga bayita Law Revision Miscellaneous Amendment Act n'ekigendero ekyokulaba nti amateeka gonna kooti ya ssemateeka ge yasazaamu gasangulwa mu bitabo. Etteeka eryo Paalamenti n'eriyisa ne kitegeeza nti obuwaayiro mu Public Order Management Act mwe baali beesiba okugaana enkuŋŋaana bwavaawo. Era kaakati bw'obuuza ate President yaliteekako omukono incidentally oba yali yeebase yaliteekako omukono incidentally the Law Revision Miscellaneous Amendment Act emyezi ng'ebiri emabega. N'olwekyo olw'okuba kooti yasalawo ku nsonga eno, Paalamenti yennyini nayo n'esalawo ku nsonga eno, poliisi oba ow'ebitongole yenna talina we yeekwata kusazaamu lukuŋŋaana. Naye kooti yagamba etya? Kooti yagamba nti poliisi bw'ekitegeerako nti waliwo abantu abaagala okutataaganya emirembe, solution teri mu kusazaamu lukuŋŋaana, solution eri mu kukola more deployment. Kati bw'oba omanyi nti NUP egenda kukola independence celebration nga Honorable Ssenyonyi gw'omanyi nti yagenda okuleeta obuzibu, kyokola bw'oba odeployinze abasirikale 30 oleeta 50, olukuŋŋaana ne lugenda mu maaso nga deployment weeri. So si kugamba nti tufunye intelligence nti wagenda kubeerawo okumenya amateeka n'olusazaamu, ekyo kooti yakigaana. Ate njagala nnyo mutwale obuvunaanyizibwa musome judgment ya Cheborion. Lwaki njogerako Oweekitiibwa Cheborion? Oweekitiibwa Cheborion ebbanga lyonna abadde lawyer wa gavumenti yawandiika lead judgment mu musango ogwo. So ne kikulaga nti ebbanga lyonna bino bye baze bakola babikola mu bumenyi bw'amateeka. Kyova olaba tebaakutte baana ebintu bibiri ebigenda okubeerawo. Bayinza okubata kye tusinga okwagala, naye ne banaabatwala mu kooti tegenda kuvaayo muntu wadde omu kuleeta bujulizi bubalumiriza. Lwaki? Kuba tebuliiwo. Babakwatidde mu bumenyi bw'amateeka era tebasobola na kukisastaininga mu kooti.